طاولة وكريسي بودكاست. البودكاست هذا مسجل في استوديو وفروا البروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال دو لا جي تونيزي. عسلامة، مرحبا بكم في حلقتنا الثالثة من سيزن 2 من بودكاست طاولة وكريسي. طاولة وكريسي بودكاست يتقدم لكم من عند دي étudiants من الكلوب يونيفرسيتير جي سي 7. أنا منير مكسي معكم قدام الميكرو، ومعايا اليوم as a guest host for another episode عزيز السواعي. عسلامة عزيز. عسلامة منير، ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل بارتو. فرحان ياسر اللي أنا معاك encore une fois في الكو-أنيماسيون تاع لا 3e épisode من بودكاست طاولة وكريسي. أنا زادة فرحانة برشا اللي باش نخدموا une nouvelle épisode مع بعضنا، وكيف كل مرة خليني نذكركم اللي تنجموا ترجعوا تسمعوا لي épisodes اللي فاتوا على أبل وجوجل بودكاست، يوتيوب وسبوتيفاي. كانك أول مرة تسمع فينا خلينا نعرفوك شنية طاولة وكريسي. طاولة وكريسي هو بودكاست مبني على المبدأ البارتاج دو كونيسانس تو كيب يو ابديتد بلي نوفوتي ولي زوبورتونيتي دو لايتي. وكيف كل مرة بودكاست متاعنا يجيكم بإبيزود جديدة وبكاست جديد يشاركنا بخبرته بمعرفتو ويحكي لنا جديد في الدومين متاعو. منير في حلقتنا اليوم شنية التيم متاعنا؟ اليوم عزيز عنا UI UX design باش نتعرفوا عليه بالباهي how to get into it, what is raw user experience ونخطو في الموند بروفيسيونيل بالباهي. معنا اليوم a super nice and friendly guest اللي عنده une carrière extraordinaire avec le design. خلينا نتعرف عليه أكثر في روبريك ضيفنا اليوم مع نهى. ضيفنا اليوم في حلقتنا اليوم our special guest يخدم for big clients in German market such as BMW and Media Market. اليوم معنا أنس ترادي senior UI UX designer باش يكون معنا في بودكاست طاولة وكريسي. عسلامة سي أنس ترادي، بالحق it's a huge honor إنك اليوم معنا، وespecially إنه جيت بحدنا الاستوديو. Thanks to be said اللي Monsieur Anas is so active, extremely nice وديما present to share his knowledge and to help, especially les étudiants. Assalama, super happy to be with you guys. Thank you. Merci à l'invitation. Inch'Allah, ce serait une opportunité pour partager d'informations ou really honored to be part of your podcast. Thank you. Thank you so much سيانس. دونك خلينا نبداو مع بعضنا. دونك كان عايشك تقولنا ولا زيد تعرفنا بريفمون على الكارير نتاعك والبوزيشنز اللي خديتهم as a UI UX designer. Donc Anas Tawla, j'ai 30 ans, j'ai pratiqué le design de produits pour plus que 7 ans, où j'étais aussi globalement passionné par le design graphique et l'esthétique pour plus que 10 ans. Donc j'ai commencé mon parcours avec une licence fondamentale en informatique à Bizert, liée à la licence en génie logiciel. Donc خديت وقتي في الليسانس هذيك, mais en fait en parallèle j'ai aussi attaqué plein de stages et plein d'opportunités en freelance à travers lesquels j'ai pu créer ou je peux former la carrière ou les premiers pas que j'ai fait dans le domaine du UX. Donc الحاجة qui sépare ou la حاجة qui caractérise mon parcours, en fait, que c'était toujours une découverte, c'était une mini aventure pour découvrir les notions du produit, design de produit, pour découvrir les notions d'expérience utilisateur, user experience. في période اللي كانت l'information n'était pas assez accessible, ou plutôt n'était pas assez définie. Donc ce qui a caractérisé mon parcours ou mon démarrage, ou bon, je peux partager avec des détails. Thank you. مادام حكينا على الباركور وكيفاش تعلمت وكل, let's dive more into this. تقولنا مثلا how did you get to learn it وكيفاش أصلا عرفت اللي you had to go from just a simple كما قلت لنا معنا ليسانس جيني لوجيسيال, you turned that into UI UX design. Voilà. Donc mais les premières interactions que j'ai eues dans les études, j'ai bien détecté c'était pas vraiment ce que j'ai voulu faire comme carrière. Bien sûr c'était riche comme contenu, mais c'était pas assez ciblé à الحاجات اللي حبيت نعملهم. كما حكيت لكم j'étais passionné par le design, j'étais passionné par l'IT, mais في الوقت هذاك كان فما حاجة de plus حبيت نعملها et n'était pas assez clair. Donc حاولت à travers des stages, à travers
des recherches personnelles, à travers un effort personnel, j'essaie de détecter شنو نجم نعمل أكثر بالسكيل سيت اللي عندي وقتها واللي هي الديزاين جرافيك وزاد الكومبريهنسيون اللي تسكي IT وكل شيء. So initially, j'ai fait des stages en fait. J'ai commencé avec des stages en parallèle avec mes études, des stages avec des sociétés offshore situées à Bizerte, commençant par Horizon Mobile. Donc, j'ai attaqué le poste en fait de développeur, mais j'ai réalisé les tâches de visual designer ou UI designer at the time. Donc, à travers ces stages-là, voilà, ce stage-là spécifique, j'ai détecté شنو designer ينجم يعمل في شنو l'utilité du design en fait في contexte de création d'une application mobile ou d'un produit digital en gros. Donc, c'était la première découverte que j'ai eue. بما لكن تقولنا كيما tu as détecté شنو يعمل like user experience وكل like فهمها لنا احنا زاده. واضح. Donc user experience designer ولا user experience in general هي l'interaction نتاع اي انسان مع اي produit peu importe en fait. اي tout produit qui t'interacte معاه فما une expérience تاعي كان sensation كان effet كان impact كان comportement فما برشا des critères qui spécialisent l'interaction اللي تصير بيناتك وبينات اي produit. Donc user experience designer l'objectif c'est d'optimiser l'interaction avec. معناها انت كان باش تستعمل ابليكاسيون موبيل كان باش تستعمل سيت ويب كان باش تستعمل هذا بالنسبه لليوزر ديجيتال يوزر اكسبيرينس ديزاينر هو البيت نتاعو دوبتيميزي الاكسبيرينس هذيك فاصون اللي انت تستعمل السيرفيس تستعمل السيت تستعمل الابليكاسيون باحسن façon possible. Donc c'est de faciliter de rendre plus exploitables ces produits digitaux. Voilà. Donc yes. Just حاجه واحده زاده نسمعوا raw user experience ونسمعوا UI UX design. So كان تعطينا زاده this relation شنو هي؟ UI design هو user interface اللي هي ça fait partie من user experience. Les interfaces اللي هما à travers lesquelles l'utilisateur يستعمل un produit هما ils sont aussi conçus, réalisés par un designer. Mais le rendu, voilà, le thème englobe c'est user experience. Le métier englobe c'est user experience. Ça parfois, les tâches d'un user experience designer, ça puisse inclure la création des interfaces, mais c'est pas toujours le cas. Des aspects de l'user experience qui ne touchent pas les interfaces. Nous parlons de l'analyse, de la recherche, de la quantification des données, etc. Donc, it's an aspect. It's part of the deliverables. It's part of the field of the user experience. It's not like the totality of it. User interface, UI. بس يا ناس حكيت لنا اللي بديت الكارير نتاعك بستاج واللي تاج اللي كانوا عندك وقتها نتاع فيجوال ديزاينر كانت تفسر لنا شنو هي الفيجوال ديزاينر شنو الفرق معناها دونك كيف ما حكينا توا في اليوزر اكسبيرينس فما برشا دي فوا فما برشا دي ميني كارير باثس كلهم liés ولا ils sont attachés à livrable اللي باش تخدموا في الاخر ولا step اللي باش تحبس فيها في البروسيس دو كرياسيون دو برودوي. فما ايتاب من لي ايتاب اللي هي الواير فريمينغ واللي هي فيها براتيكمون كرياسيون نتاع سكوليت للابليكاسيون ولا لو برودوي اللي باش نخدموه اكسيتيرا. والسكوليت هذه عندها دي نيفو معناها فما با نيفو فما او نيفو اكسيتيرا. الفيجوال ديزاينر هو ياخذ الواير فريمينغ نتاعنا ولا سكوليت نتاعنا ويخدمها دو با نيفو او نيفو معناها ملي كانت هي سو فورم دو سكتش بريسك معناها ديسان تري باس فيداليتي يولي حاجه اقرب للبرودوي فينال واقرب لللوك وللاستيتيك فينال للبرودوي اللي باش نخدموه بور بريباري من بعد لي زيتاب اخرين في البروسيس نتاع كرياسيون دو برودوي. واضح. حكينا شوية بكري على أول كونتاكت متاعك مع ال UI UX أما كنتي تحكينا على how you got to learn الحاجات اللي تعلمتهم الكل في الحاجة هذه your learning process. واضح باهي well this is gonna be a long one. It's okay. It's surely an inspiring one. So in regards of how I learned وقت اللي جي كومونسي ديجا لافونتور نتاعي اللي فيها هي حبيت نلوج على النوسيون دو برودكت ديزاين ونلوج على
على الديسكريبتيف دو جوب معناها. دونك ما كانش فما عندي اكسي كبير برشا لانفورماسيون، ما كانش عندي معناها النوسيون في حد ذاتها ترمينولوجي دو ديزاين دو برودوي ما كانتش موجوده برشا. سيتي ان دومين بلوز او موان فري وقتها 2011 نحكيو 2012. Donc j'étais obligé de faire les choses d'une manière pas assez conventionnelle. J'ai attaqué la partie pratique. Donc j'ai essayé de learn it as you practice it, or like trial and error kind of approach. So the idea was j'ai attaqué des projets freelance de façon très agressive en fait. J'ai essayé de créer un frottement les porteurs de projets, les designers de calibre. J'ai bien voulu me placer les designers à travers la comparaison, à travers le self-evaluation par rapport à l'خدمتهم etc. It was علاش you described it as aggressive? Aggressive خاطر it was everything I focused on في الوقت هذاك معناها I was aggressively بسونس j'ai dédié برشا وقت للفريلانس على حساب حاجات أخرى على حساب حتى les études à un certain moment. Donc j'ai attaqué les plateformes de freelance, les opportunités de freelance avec le but principal de raffiner une notion de skill set نتاعي. أول حاجة raffiner my understanding of product design and that's initially how it started. سامحني قلت اللي هذايا معناها باش حاولت تعلمت انت شويه معناها حسب ما فهمت اللي انت دخلت في دي بروجي وما كنتش كاليفيه 100% معناها اليوم فوالا هذايا بارتي اخرى من الديسكريبسيون كلمه اغريسيف. اني جي اتاكي دي بروجي اللي ممكن ما كنتش بيان كواليفي باش نتاكيهم مي البوت نتاعي كان جوست دو ريكولتي لو ماكسيموم دو فيدباك. البوت نتاعي كان دو ريكولتي لو ماكسيموم دو كونتاكت دو نتوركينغ حتى مع العباد هذوما جوست بور faire شوية reverse engineering, like seeing really good designers deliver really good products or designs, trying to sort of emulate the same like thinking or thought process, who understand the choices. Bien sûr, it wasn't like the most optimal way. I might work وقتها خاطر again there was a lack of information, so I had to sort of adapt and come up with like answers for my questions. Yes. But انت كما قلت لنا هذايا c'était dans 2011 donc now how do you think it's possible for someone باش ينجم يتعلم UI UX design? Okay, so just first of all, do you think الميثود اللي تعلمت بها انت like صحيحة غلطة؟ I think it worked for me based on the circumstances I was into. ما برشا حاجات بدلت من 2011 وتوا. أول حاجة هي l'accès à l'information. معناها توا فما برشا information. There is abundance of information, quality information from qualified people. So a lot of people can have the answers. أي question presque almost instantaneously. وقت اللي في 2011 that wasn't the case. ما فماش برشا ريزو نتاع like mentors that you can go to. فماش برشا information accessible. فماش برشا définition bien clair. So today I wouldn't say it's the best way, but I still think it could work. معناها there is definitely more optimal ways باش انه الانسان يتعلم. خاطر information accessible كيف ما حكينا تنجم تربح برشا وقت انك just تبع the right person. So بالنسبة للميثود متاعي it worked for me في البريود based on the circumstances I was into, but I would definitely think there is easier ways to do it توا. More it's just efficient maybe? Exactly, there is more time efficient, specifically time efficient methods that people can follow اليوم and they can have the same results or even better. به وكانت تعطينا تيبس للعباد هذوما معناها اللي باسيوني باش يدخلوا اليو اي يو اكس الباث الكل معناها دونك شنو التيبس اللي تعطيهم باش يحاولوا يتعلموا الليرنينج باث صحيح معناها به just before I go to the tips, just a follow up like my learning method because it makes sense for the context of the tips. I made sure I go back بعد to learn on a
like a concrete structure. معناها كي وصلت للنيفو اللي okay, I understood the business, I understood what I'm trying to achieve. I made sure that they learned it properly with the information اللي ولات من بعد accessible أكثر شوية معناها. So now how does this affect the tips? I think the number one tip, it's about finding what you're trying to being really specific about what you want to do in user experience. خاطر فما برشا دي فوا، فما برشا دي like sub categories كما حكينا research, UI, analytics, prototypers, visual designers. The first tip is you need to know what you're trying to do exactly. خاطر فما برشا حاجات. So make sure you discover what you wanna do for the user experience. So this is the first thing. The second tip, I would say, you find someone that you can look up to in terms of like a career and also in terms of thought process, like a person that you can inspire you and that you can maybe follow his roadmap. خاطر الإنسان هذاك باش يعطيك accès l'information اللي هو كان عنده accès لها, so it can be a shortcut for you. Can you see him as a reference person in terms of success, in terms of career, in terms of whatever. So it's really a key tip. The last one, or one of the last ones, I would say, and you make sure that you apply actually what you learn. خاطر it's a double-edged weapon. حكينا على like having abundance of information. So there will always be information. So it's important that you practice. مش كيف تشوف الانفورماسيون تقراها، مش كيف you actually execute it. And yeah, I feel like that should be really important. Like theoretical knowledge, practical knowledge, and actual field experience on real life projects or on real projects. I think it's the combination of the three of them. These are some good tips, helpful surely. أما نتصور حسب البروسيس اللي تعديت بيه surely لو تعديت some mistakes ولا؟ أكيد. Yes, كيف أي learning process نتصور. So would you list for us top 3 mistakes اللي عملتهم باش the ones that wants to learn they avoid them? Top 3 mistakes. Ironically, I didn't have these ready already. The top one mistake is definitely spending too much time on visuals at the expense of actual user experience. وش معناه? Thinking that user experience is about interfaces, about design. Like I was good at design, so I thought automatically I would be a good user experience designer, which is not the case, because again, it's aesthetics are nice, but it's really part of the user experience responsibilities. So the idea is you should be aware of the entire process. It's not just about the design. I think the biggest mistake, and this is something I see موجود برشا توا حتى في like in local talents, that graphic designers automatically think that being good at graphic design will translate into being a good UX designer, which is not the case. It can help, but it's not necessarily the case every time. So that was the biggest mistake. Focusing a lot on interfaces, on the UI part, the visual part, instead of the process, instead of the like the steps to with which to create a good product. So that was the first mistake. The second mistake, I would say, is not reaching out to the right people, and maybe spending a little bit more time than I should have if I did more effort to reach out to the right people. I feel like a lot of designers come with a little bit of ego. I feel like the idea of trying to ask someone about information can be like degrading for them. Donc, yeah. So for me, I feel like that was something I could have saved me a lot of time if I just asked more people. Like instead of trying to figure everything on my own. هذيك حاجة من الحاجات اللي I advise every designer not to do it. There is always someone who spend more time working on something else that you didn't work on. So it's better to use their experiences to get to know them, and like to save your time by getting their feedback. So this is one of the mistakes, and definitely I advise everyone to save their time.
share, like reach out to people. Then designer's ego is really something that like it's kind of a toxic culture in the designers communities, but hopefully it will drop bit by bit. So that's for the second, let's say, mistake. طبعا قاعدين نلاحظوا برشا في ads وفيديوز وكل يخرج لك ب UI UX designer in 10 days, in 5 days, in قريب حتى يقول لك hours. Like, what's this? Is it true? Do we have to believe it? Will you become a master هكا? In regards of the last question, I'm not considering like doing a masterclass at the moment because I'm still also figuring out like a lot of things that I'm trying to master, such as like immersive experiences, micro interactions, a lot of things that I'm still working on. However, whenever I do that, it will be something really, really solid. So you never know. In regards of how to detect the opportunity or the workshops that are available online and how legit they are, it's about the person, first of all. Like when you go for a training, you are going for the trainer, so make sure that you know enough about the trainer, their experience, who they are, and whether or not they can deliver the kind of information that they are promising. So that's one of the most important aspects. So you can look for the person, you can look for their credentials, their work, their references, and you can build an opinion based on that. So in terms of becoming a designer in like 10 days, 10 whatever, it's really unrealistic to say the least. And I have a strong opinion about it actually, but that's I will leave that for another case. So make sure that you get what you need to get from a training. You can benefit from a training, but you can't expect to get 100% from a training that is meant to give you like the foundation or the basis. So if you are trying to learn, you are free to get the information from whatever resource that you consider credible and should be credible. But if you're trying to learn the business or the profession in a shortcut that is 10 days or something, then you're either being unrealistic with yourself, or like the person who's offering you that is being unrealistic with you, but there is something blurry in between. So yeah, that's my take about these trainings. Just speaking about the designer's culture or way of thinking, we don't really have a lot of profiles متاع UI UX designers في تونس. Exactly. صحيح ولا؟ Yes. True. Yes. So that's a reason. Raison de plus en fait باش انه العباد تحكي اكثر، باش انه العباد تبارطاجي، باش انه العباد like they should share more critical information. Well, there shouldn't be a distance or shouldn't be like a margin بين كل designer. Like we are really a small community. In fact, really we are too small to cover the offers, the opportunities. There is more opportunities than there is profiles or like people who are employable. So that's another reason why the community should be more healthy, and like designers should stick together, should share more critical information together. ولو فات انه عنا برشا ديزاينرز في تونس ونشوفوا المارشي في اليو اي يو اكس بريسك فارغ وكل بليتو موجودين لي زوبورتونيتي ما معناش لي بروفيل يبين ولا خلينا نعملوا كونكلوزيون اللي قلت انت ديجا انه اليو اي يو اكس ماهوش جوست ديزاين. دونك هذا يزيد اكد على الحاجه هذيك. Par contre, if I want to switch ولا باش نكمل من just a graphic designer ل UI UX, is it possible ولا like what you have to do if it's possible? Yeah, it's possible. In fact, a lot of profiles or fields يعملوا transition هذيك. Now, déjà, like my own manager right now is someone who's coming from a totally non-digital background, chimie. So it's totally feasible for everyone to transition from any field to user experience. بالنسبة للgraphic designer specifically, they have an advantage اللي هو graphic design. They need to make sure they have a flexible mindset toward design. It's not the same design that you're producing as a graphic designer that you're producing as a user experience designer. It's a totally different mindset. So they need to approach it with more delicacy. I think every designer can be a user experience designer, but not every user experience designer has to be a graphic designer. You see? So
in other words it's totally feasible. المهم يعمل effort باش انه هو يفهم البروسيس، ولا حتى كان هو باش يبقى يخدم اكثر سيبلي على graphic design ينجم يخدم أكثر visual design instead of doing the process like just converting wireframes into high fidelity wireframes. That can work for a graphic designer really well. But if they want to transition into a bigger role as in a user experience designer or product designer, they need to understand the process and they do like the homework to know exactly what it takes to create a product. Yes. Just a question about the tools that you use in UI UX design for people who want to learn them. Okay, so it's really it depends on the company, it depends on the project, it depends what you're trying to establish exactly. خاطر كل projet فيه les contraintes نتاعو، في كل projet فيه l'environnement اللي يجي بيه. So a designer should be, a user experience designer should be a little bit flexible in terms of tools. خاطر like you never know what the client is working with already, especially with big clients. خاطر you are going to join their environment. مش باش تبدا زيرو، باش تدخل l'environnement déjà établi باش تاخد بارتي تخدم فيها. So in most cases you need to be flexible. الحاجة الباهية اللي tools they are really similar. Most tools are really similar in user experience design. If we are trying to like talk about specific tools, I would say Figma, Sketch are like the Figma, Sketch, Adobe XD, like these are the leaders in terms of tools, but it's not like exclusive because we can include Envision, we can include like a lot of prototyping tools, Flinto, we can include there's plenty. Like I could even forget a couple, but in terms of when I need them, I just need them. Adobe After Effects, there's even 3D prototyping. There's a lot of tools. So if you are starting out, I would say Figma is the right thing for you to start with, but you need to also consider or have a look at all the tools that are in the market, because eventually you will have to work with another tool, or at least some client will need you to work on another tool, so you should be able to transition. بس يا ناس نرجعوا شوية للكيز متاع اللي يسمع فينا مثلا تاخذي شوية experience as a UI UX معناها designer معناها تعلم شوية skills وكل. انت قلت بديت اتاكيت بفاسون قلت انت اغريسيف للفريلانس دونك ونتصور زاده اتس ا جود ستارت فور ذم انهم باش يمشيو للفريلانس. مي تبقى الاشكال ديما اللي نسمعوا فيه برشا انه الصعوبه باش تلقى الكليون الاول. دونك هاو ديد يو دو ولا ابار هذاك كيفاش تنصح العباد زاده انهم يلقاو اول كليون باش ينجم يستارتي يعني his career as a freelancer. Okay, so fair enough. In regards of the start, بالنسبة لأول كليون ولا comment attaquer le freelance mindset, like a healthy mindset. First of all, لازم تخلي البروفي à côté. Like partir en reward à côté. Like you are chasing, especially for someone who's learning. إنسان يتعلم مش إنسان he's trying to make his living out of freelance. خاطر هذيك mindset أخرى. بالنسبة للإنسان يتعلم ويحب يبدأ يخدم على دي بروجي ريال, they should attack freelance opportunities with a really learning mindset. معناها راني فما شانس كبيرة اللي باش نغلط, فما شانس كبيرة اللي راني I may not get the project or I may not be selected. However, how far can I go in the project? This was my mindset toward freelancing. I remember when I started on freelancer.com, and for the first month I didn't get any competition. Like I was participating in competitions, but I wasn't really getting any feedback. And I was totally cool with it. I was just trying to get feedback. إني ندخل في conversation مع clients, ندخل مع conversation, نشوف في دي cahiers de charge, نشوف في des besoins. So for me, I got my reward. I was totally happy and I'm just learning new things and wasn't thinking, okay, oh my God, I didn't win, or I understood that I need to catch up. I had a lot to catch up on. So for someone who's trying to find his first client, now it's even more competitive. This is the bad part. There is more competition, there is more talented people. So you need to have even healthier mindset toward like doing these competitions or trying to get into these markets. تحاول انك تدخل معناها في des échanges مع les clients, تحاول انك تدخل في tu te places مع الديزاينرز الاخرين اللي موجودين peut-être في les plateformes كانوا en ligne ولا في des marchés locaux ولا peu importe. You need to figure out
what are they offering that you can't offer or not offering وتخدم على الاسبي هذاك. نحكيو parfois is it aesthetically maybe ماكش تخدم في حاجة على auteur côté aesthetics. Is it your process maybe is flawed, is maybe communication متاعك ماهيش top. Like you need to detect شنو ça va pas. That's how you fix it to a point where you can start getting opportunities. So بالنسبة للإنسان اللي باش يبدأ يلوج على les opportunités for the first 6 months, for the first year كان لازم في دي دومين. The whole goal ماهوش باش تربح الكليون فيت. The whole goal is انك تصلح شنو ça va pas فيك في بروفيلك باش توصل للنيفو اللي يخليك capable باش تتاكي les opportunités هذوك وتاخذهم. So the good thing اللي بالنسبة لي أنا راه في الفريلانس إنه في ساعة ديتكتيهم اللي فيها هذوك. كي تتاكي بروجي ديريكت تشوف خدمتك وتشوف خدمة إنسان آخر في freelancer.com for example تعرف اوتوماتيكمون فما جاب كبيرة برشا. أوكي لازمني نخدم على الأسبي هذايا راني مازلت ناقص في الأسبي هذايا ولا راني par exemple عندي مشكلة في الكوميونيكاسيون ولا peut-être que j'ai pas assez compris شنو الترمينولوجي. It's so easy to detect what's wrong تصلح تخدم عليه هو and you come back. So for me that was really efficient. So today it needs more patience خاطر فما أكثر competition أكثر opportunity و less time نتصور خاطر the more demand the less people will be patient. The more offers the less people will be patient. Just keep money out of the equation the first 6 months ولا 1 year depending on how you're starting خاطر money creates frustration. So if you are learning your reward is knowing your mistakes. كي تعرف شنو ça va pas فيك that's your reward. But eventually you will get to financial معناها rewards خاطر بتجي اوتوماتيك بالليز experience like your self improvement. Eventually you will get to the reward. So don't overthink it or keep consistent about tackling your mistakes and trying to evaluate yourself. طاولة وكريسي بودكاست.